Son Excellence M. Vincent Degère, Maître Yatin Varma de la Mauritius Bar Council, Madame Golki du Conseil des religions, chers panélistes, chers invités, bon après-midi. Nous avons fêté l'an dernier les 15 ans du collectif Arc-en-Ciel. 15 ans que notre but est de construire une île Maurice libre de toute discrimination, haine et violence envers les personnes LGBT+. Pour la communauté LGBTQIA, nous offrons un soutien psychologique, un safe space, des endroits de rencontre par le biais de nos soirées, nos brunchs et de nos ateliers créatifs. Sur le plan national, nous organisons entre autres une marche pour l'égalité, une marche annuelle, afin de sensibiliser la population quant à l'existence de la communauté LGBTQIA, mais aussi et surtout pour revendiquer nos droits. Dans ce sens, le collectif Arc-en-Ciel effectue un plaidoyer à plusieurs niveaux pour une meilleure protection juridique des personnes LGBT. Cependant, très souvent, les violences, discriminations et haine sont alimentées par l'ignorance, les préjugés et parfois même la peur. La peur de l'autre et la peur de la différence. Nous sommes très honorés aujourd'hui de vous recevoir pour ce premier symposium, ce dialogue, qui sera un espace pour apprendre à connaître son prochain, de discuter avec lui, avec respect et bienveillance. C'est notre devoir commun de créer une société juste et égale, et ce dialogue, le premier de notre histoire en 15 ans, est un véritable pas en ce sens. Ce symposium se veut inter-religieux et interdisciplinaire, où plusieurs points de vue de diverses foi vont être échangés, et plusieurs disciplines. L'influence de la foi est très importante dans la compréhension de certains sujets de société. C'est pourquoi nos objectifs dans ce symposium sont de déstigmatiser les discussions sur les questions LGBT, de promouvoir les droits humains fondamentaux des personnes LGBT dans une société pluriculturelle, comme est Maurice, aller au-delà de nos idées préconçues et peut-être même trouver des axes de collaboration, avoir des outils pour favoriser un dialogue entre les diverses composantes de notre société. Ce symposium s'inscrit dans le cadre d'un projet à plus long terme que nous menons avec le soutien de l'Union européenne pour promouvoir l'inclusion des personnes LGBT à Maurice et à Rodrigue. Donc il y aura plusieurs actions de sensibilisation et de plaidoyer à Maurice et à Rodrigue pour vraiment favoriser l'acceptation sociale. Et d'autres discussions seront prévues dans les mois à venir. Je voudrais remercier la Human Rights Campaign Foundation, Kaleidoscope Trust et l'Union européenne pour leur soutien dans l'implémentation de ce symposium. Moi, au nom du board du collectif Arc-en-Ciel, j'aimerais remercier et féliciter plus spécialement l'équipe du collectif Arc-en-Ciel, Angélie, Olivier, Naina, en collaboration avec l'ALITA de l'Union européenne, d'avoir rendu possible cet événement de ce soir. Je vais laisser la parole à Marie-Noël et comment je vous dis à plus tard pour une petite collation qui nous sera servie à la fin. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ça fait vraiment un grand plaisir d'être parmi les autres à Zordi tantôt pour relancer une discussion lors droit ban personnes LGBTQIA avec Touban Dimoun autour de la table. Nous remercions le collectif Arc-en-Ciel et Touban organisateur de cet événement-là. Pour donne-moi l'occasion, explique ban action Union européenne en faveur ban Dimoun LGBTQIA. Pour le faire, je vais passer en français. En effet, je voudrais tout d'abord commencer par saluer cette initiative du collectif Arc-en-Ciel qui permet de réunir les acteurs de divers secteurs pour un dialogue essentiel autour des droits des personnes
LGBTQI. Cet événement est organisé en collaboration avec CAEC International Trust et Human Rights Campaign et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bénéficie non seulement du cofinancement, comme c'est marqué sur le panneau, mais également de l'engagement actif et politique, je dirais, de l'Union européenne à travers sa volonté d'une meilleure inclusion sociale des personnes LGBTQI. C'est un projet que nous avons signé, c'était le 9 décembre dernier, donc la veille du 10, le 10 étant, on va y arriver. J'arrive à voir mon texte quand même. Hein, donc, le 10 étant, comme vous savez tous, la journée où nous célébrons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors je voudrais justement commencer par cette Déclaration universelle des droits humains ou des droits de l'homme. Ce qui est important, c'est l'article 1er qui commence par dire, et c'est toujours important de le citer, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Cela signifie finalement que toute personne, que ce soit un homme, une femme, en tout cas tout être humain tel qu'il se reconnaît ou tel qu'il se qualifie lui-même, bénéficie donc pleinement de cette reconnaissance et de ses droits. Et ces droits, ils sont universels, ils s'appliquent partout, dans toutes circonstances, et ils sont bien sûr inaliénables. On ne peut nullement et nulle part les retirer. Le principe de la non-discrimination est aussi ainsi fortement ancré dans les principes fondateurs des droits humains et devrait se trouver dans toutes les sphères de la vie sociale, de la vie économique, de la vie politique et aussi bien sûr de la vie religieuse. Il ne devrait pas y avoir de discrimination basée sur l'orientation sexuelle, comme il ne devrait pas y avoir au regard de l'ethnicité, de la race d'une personne. Et je me réjouis d'ailleurs de célébrer ici, ce lundi à Maurice, le souvenir de l'abolition de l'esclavage. S'agissant du dialogue interreligieux, la position des différentes religions a aussi été marquée par des évolutions et des prises de position. Permettez-moi d'en citer quelques-unes, sans vouloir forcément être tout à fait exhaustif en la matière ce soir. En 1993, le Dalai Lama déclarait ceci: « L'homosexualité, qu'elle soit entre hommes ou femmes, n'est pas en soi incorrecte. » Plus récemment, en 2014, le chef spirituel des bouddhistes a condamné les violences à l'encontre des homosexuels. La persécution, la violence, ce n'est pas bien. C'est une violation des droits de l'homme. En novembre 2007, plus près de nous, l'archevêque Desmond Tutu, qui est également prix Nobel de la paix, disait ceci: « Si Dieu, comme ils le disent, est homophobe, je ne rendrai pas de culte à ce Dieu. » En 2010, l'imam de Bordeaux déclarait, lui, que l'homosexualité est un choix. Plus récemment, en octobre 2020, le pape François s'est dit favorable aux unions civiles pour les couples homosexuels afin que ceux-ci puissent bénéficier d'une protection juridique. Ces positions que je viens de citer montrent, je crois, une chose tout à fait claire, c'est que la compréhension, l'amour du prochain et la tolérance évoluent et gagnent du terrain dans le monde. Je me réjouis donc de cette rencontre interreligieuse organisée ce soir, qui vise un dialogue, je crois, franc et ouvert sur la question LGBTQI à Maurice. Et c'est une très bonne chose. Alors, quelle est l'action de l'Union européenne et pourquoi l'Union européenne est-elle engagée sur ce terrain? L'Union européenne, comme nous le savons, est fortement attachée à la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l'homme que je citais tout à l'heure et de tous les droits qu'elle protège. Parmi ces droits, il y a bien sûr le droit de croire, comme celui d'ailleurs de ne pas croire, et d'exercer librement sa foi. La Convention européenne des droits de l'homme protège le droit d'avoir des convictions religieuses, et les arrêts de la Cour européenne ont protégé ce droit de pratiquer sa religion et le droit des organisations de fonctionner sans interchange. Je tiens à faire ressortir qu'ici à Maurice, nous avons quand même un exemple intéressant en termes d'acceptation et de vivre en commun où chacun exerce sa foi. Les jours fériés dont nous profitons chaque année en sont le reflet, et celui d'hier a été un exemple de plus en ce sens. Un des autres principes fondamentaux défendus par cette déclaration est aussi, bien sûr, celui de la non-discrimination. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne approfondit et précise ces droits et principes en interdisant toute discrimination fondée notamment
sur l'orientation sexuelle. Par ailleurs, l'Union européenne s'est fortement résolue à lutter contre l'impunité dans les cas de violation des droits de l'humain, de discrimination et d'abus dont font l'objet les personnes LGBTQIA en Europe et aussi de par le monde. Alors pourquoi l'Union européenne fait-elle cela? L'Union européenne, l'Europe plus généralement, je dirais, a été confrontée, comme vous le savez, dans son histoire récente, à la pire des abominations, celle des crimes nazis de la Seconde Guerre mondiale et de l'extermination de 6 millions de personnes, des hommes, des femmes et des enfants, dont on a tout simplement nié le droit à la vie. Des personnes de confession religieuse, des personnes de confession juive en particulier, mais aussi des tziganes, des opposants politiques, des communistes et d'autres, des résistants, des intellectuels et aussi des homosexuels. Cette solution finale, comme on dit, fut un traumatisme profond et explique, je crois, très clairement l'engagement fort et intangible de l'Union européenne en matière de défense des droits au plan européen comme au plan international. Nous venons d'ailleurs tout juste de célébrer cette journée du souvenir de l'Holocauste. C'était ce mercredi dernier. Et je précise aussi que, je dis toujours, un pays sans mémoire est un pays sans avenir. Heureusement, les choses changent et les choses évoluent. Mais ces évolutions ne se font pas sans effort, ne se font pas sans engagement. Permettez-moi de vous donner ce soir un chiffre qui devrait peut-être vous rassurer quelque part et peut-être vous intéresser par la même occasion. 76% des Européens interrogés en 2019 pensent que les personnes gays, lesbiennes et bisexuelles devraient avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Ce chiffre est de 71% en 2015. Cela montre bien que lentement, mais sûrement, les mentalités évoluent, les mentalités progressent. Toutefois, de par le monde, les personnes LGBTQI continuent d'être victimes de discrimination dans de nombreux domaines de la vie, par exemple lorsqu'elles cherchent un emploi ou demandent des prestations de sécurité sociale en milieu scolaire ou lorsqu'elles ont besoin de soins de santé. Elles peuvent également être confrontées à des discours de haine et à la violence et avoir un sentiment d'insécurité sur le lieu de travail, en milieu scolaire et ainsi que dans l'espace public. Je rappelle que 69 pays dans le monde criminalisent les relations de même sexe et que 10 prévoient d'ailleurs même la peine capitale. Alors, si on veut défendre les droits humains à travers le monde, toute charité bien organisée commence par soi-même, il faut commencer bien sûr par le faire chez soi. La présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, une femme donc, mais aussi médecin, et aussi mère de 7 enfants, disait dans son discours sur l'état de l'Union en 2020 qu'elle ne se reposera pas, je cite, qu'elle ne se reposera pas lorsqu'il s'agira de construire une union de l'égalité, une union où vous pourrez être qui vous êtes et aimer qui vous voulez, sans crainte de récrimination ou de discrimination. Parce qu'être soi-même n'est pas votre idéologie, c'est votre identité. Et personne ne pourra jamais vous l'enlever. Fin de citation. C'est dans ce contexte que l'Union européenne a adopté en novembre dernier un 3e plan d'action sur les droits humains et la démocratie. Le nouveau plan d'action de l'Union européenne prévoit d'intensifier les actions pour prévenir et dénoncer et combattre toutes les formes de discrimination et de harcèlement contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles, y compris, évidemment, la violence, les discours de haine et les crimes de haine. L'Union est engagée à combattre activement les politiques et pratiques des lois discriminatoires, y compris la criminalisation des relations homosexuelles consentantes. Mais nous sommes encore allés une étape plus loin dans notre action. La Commission européenne a également adopté en novembre 2020, donc tout récemment, une stratégie spécifique de l'Union européenne pour l'égalité des personnes LGBTQIA. Alors que les progrès dans l'Union européenne ont été réalisés vers l'égalité au cours de ces dernières années,
La crise du Covid a quand même, dans beaucoup de cas, aggravé la situation. La stratégie de l'Union aborde les inégalités et les défis qui affectent les personnes LGBTQIA. La stratégie propose notamment d'étendre la liste des crimes existants au sein de l'Union européenne pour couvrir les crimes de haine, y compris les discours de haine homophobes et les crimes de haine, et de faire avancer la législation sur la reconnaissance mutuelle de la parentalité dans les situations transfrontalières, entre autres. La stratégie a également pour vocation de garantir que les préoccupations LGBTQIA soient bien reflétées dans l'élaboration des politiques de l'Union, de sorte que ces personnes, dans toute leur diversité, soient en sécurité et aient les chances égales de prospérer et de participer pleinement à la vie de la société. Cette stratégie, mesdames et messieurs, elle a également une dimension internationale. Nous savons, comme j'ai dit tout à l'heure, que dans beaucoup de régions du monde, les personnes LGBTQIA subissent de graves violences et abus de leurs droits. La stratégie de l'Union européenne dans le monde prévoit donc que la Commission soutiendra les actions en faveur de l'égalité avec ses pays partenaires, et le fait que nous soyons réunis ce soir ici en est une des illustrations. Ceci m'amène évidemment au partenariat entre l'Union européenne et Maurice. J'ai noté à Maurice, depuis mon arrivée il y a 16 mois, qu'il y a une certaine acceptation, une tolérance sociale sur les questions LGBTQIA. J'ai participé à la marche des libertés sans incident, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais le code pénal n'est pas en harmonie avec les obligations internationales, ni avec les obligations internationales, ni avec cette évolution de la société. L'homosexualité est en effet toujours considérée comme un crime à Maurice, de par la section 250 du code pénal. Cet article, qui date du XIXe siècle, et 2 siècles plus tard, cette loi perdure. À cet égard, je suis heureux de constater qu'il y a aujourd'hui 3 cas devant la Cour suprême contestant cette provision du code pénal. Il est, je crois, souhaitable, et peut-être qu'il est grand temps d'ailleurs, que la loi soit amendée, qu'elle soit changée. Une autre solution, peut-être plus rapide, aurait pu être une révision du code pénal. Mais le choix des voies et des moyens appartient aux Mauriciens, bien sûr. Sur cette question, lors du 3e cycle d'examen périodique universel pour Maurice, en 2018, au niveau des Nations Unies, Maurice a reçu 14 recommandations sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Ces recommandations avaient trait à l'abolition de l'article 250 précisément, à l'interdiction explicite de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, et au développement de campagnes de sensibilisation et de programmes de formation pour sensibiliser aux droits des personnes LGBTQIA. Aucune de ces recommandations n'a à ce jour été acceptée par l'État mauricien. Toutefois, j'espère que grâce aux efforts concertés de tous les partenaires de ce type de réunion comme ce soir, les mentalités pourront évoluer et que les changements interviendront. Afin d'arriver à cette évolution, en tant que délégation de l'Union européenne ici à Maurice, nous travaillons à trois niveaux. Nous travaillons tout d'abord, évidemment, avec les autorités, avec le gouvernement mauricien, dans le cadre d'un dialogue politique où nous abordons la question des droits humains et bien sûr la question de la non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Je salue d'ailleurs l'adoption de la loi sur Children's Bill, ou les 3 lois d'ailleurs, liées aux enfants, qui fait le reflet d'une de ces évolutions et de ce travail en commun que nous avons avec les autorités. Nous travaillons aussi avec les institutions spécialisées dans la promotion des droits humains, en particulier la Commission nationale des droits humains et l'Ombudsperson pour les enfants, en ce qui concerne les actions de sensibilisation aux droits de ces différentes catégories de personnes. En 2018, nous avons organisé avec la Commission des droits humains un forum débat sur les droits des personnes LGBTQIA, auquel le ministre Maurice Gobin, avait d'ailleurs participé. Il s'agissait d'une action remarquable qui a d'ailleurs été intégrée dans notre rapport 2018 de l'Union européenne sur les droits humains. Plus récemment, cette même commission, toujours dans le cadre de ce projet de promotion des droits humains, a organisé une formation des policiers sur les questions des personnes LGBTQIA.
Le troisième niveau de coopération est bien sûr en direct avec les défenseurs des droits humains pour des actions de terrain. Le projet que nous avons signé, comme j'ai dit tout à l'heure, en décembre 2020 avec le collectif Arc-en-Ciel et Young Queer Alliance est le reflet, je crois, de ce travail et marque aussi notre engagement. Alors c'est vrai que c'est financé par l'Union européenne. Je rappelle quand même que le financement est de 10 millions de roupies, donc ce n'est pas un financement anodin ou bagatelle, c'est un financement de fond, lourd, pour une action en profondeur et dans la durée. Sont prévues, dans le cadre de cette action, des actions de sensibilisation tous azimuts sur la question des droits des personnes. Et la délégation de l'Union européenne, comme toutes les actions de l'Union européenne, sont heureuses évidemment d'apporter leur contribution et de participer, comme chaque année, à la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, le 17 mai, qui est d'ailleurs l'anniversaire de ma femme, donc je m'en souviens sans aucune erreur, et à d'autres événements tels que la marche des fiertés. La dimension interreligieuse est importante. Je salue donc cette initiative et je salue les partenaires sur la question que nous devons débattre ce soir. Nous devons de souligner l'importance de ce dialogue dans un pays où vivent en paix des citoyens de plusieurs religions. C'est la base même d'une compréhension mutuelle et du respect fait d'écoute et d'échange. De tels débats sur l'interreligieux et les droits humains sont aussi importants pour montrer, quelle que soit notre orientation sexuelle, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre appartenance religieuse, que nous faisons tous partie d'une même humanité. L'amour réel du prochain prône l'acceptation de l'autre et de ses différences, et non l'exclusion et la condamnation. Il est important d'impliquer les représentants des religions dans ce débat. Il faut également sensibiliser tous les autres acteurs, l'État, le secteur privé, la société civile. Je fais donc un appel pour que tous les acteurs prennent part au dialogue sur les droits des personnes LGBTQIA. L'Union, pour sa part, restera engagée dans ce dialogue. Il est essentiel de continuer à porter cette question dans le débat public. C'est, je le crois, la seule façon de briser les tabous et de faire évoluer les mentalités. Je vous souhaite donc à tous d'excellentes libérations. I'm really honored to address to you the message of Father Goupy, the President of the Council of Regions. I quote, "At the outset, may I show my appreciation and thanks for inviting me to address the audience at this symposium titled Interfaith Dialogue on the Human Rights of LGBTQIA Persons. The Council of Regions has since its inception dialogued with the different faiths of our country and has also established bridges to consolidate nation building, peace and social cohesion in our rainbow country. The horror and shock of the two world wars have caused international bodies to work together to secure lasting peace and justice in all societies. The United Nations organization is but one result of such an effort, and it has spearheaded this cause since 1948. Human rights is a cross-cutting theme in all UN policies and programs in the key areas of peace and security, development, humanitarian assistance, and economic and social affairs. As a result, virtually every UN body and specialized agency is involved to some degree in the protection of human rights. Some examples are the right to development, which is at the core of the Sustainable Development Goals. The right to food, championed by the UN Food and Agriculture Organization. Labor rights, defined and protected by the International Labour Organization. Gender equality, which is promulgated by UN Women. The rights of children, indigenous peoples, and disabled persons. The Universal Declaration of Human Rights, UDHR, is a milestone document in the history of human rights.
drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world. The declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10th December 1948 by peoples and all nations. It sets out for the first time fundamental human rights to be universally protected. Since its adoption in 1948, the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, has inspired the constitutions of many newly independent states and many new democracies. Other international documents, such as the European Convention for Human Rights 1956 and the African Charter of Human and People's Rights in 1981, have stood up to challenge the violations of human rights in order to establish justice, peace, and concord. It is worth mentioning at this point in time the periodic review of the Human Rights Declaration by the Human Rights Council. This unique mechanism involves a review of the human rights records of all 192 UN members states once every 4 years. The review is a cooperative, state-driven process under the auspices of the Council, which provides the opportunity for each state to present measures taken and challenges to be met to improve the human rights situation in their country and to meet their international obligations. The review is designed to ensure universality and equality of treatment for every country. I will now attempt to enlist the gist of the term human rights. Human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. Everyone is entitled to these rights without discrimination. Furthermore, freedom from discrimination may expand in that everyone is entitled to all the freedoms listed in the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, as saying, I have a quote, without distinction of any kind such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. In the Christian tradition to which I belong to, the concept of imago Dei, the image of God in the book of Genesis, provides a basis for the notion of human rights. This biblical text places a high value on a human being's personality and expresses a person's distinctiveness in the concept of the imago Dei. Genesis chapter 1 verse 26 says, and now I have a quote, and now we will make human beings. They will be like us and resemble us. Although individuals are different from one another, they nevertheless share a common humanity, in that they are created in the image of God. The image of God in human beings binds them together, thereby establishing a basis for the obligation for each to care for the other's welfare. Creation in the image of God is also held to signify that a person is a unique being with intrinsic worth and dignity. The dignity of a person is the dignity of the image of God. The idea that a person possesses rights is understood to follow directly from this. This is reflected in the preambles
of many of the international instruments for the protection of human rights. Mutual interdependence is of the very essence of human being. Respect for one another's dignity and personal integrity is an essential ingredient of harmonious relations in every society. There is, therefore, a natural requirement for each society to guarantee basic human rights to its members. For it is in society that a person's dignity and worth as a rational and free being, created and loved by God, is safeguarded, and that people can develop to their full potential. In conclusion, may we pursue serious reflections on the theme of this symposium, which you would agree calls us to tread on a journey with all the stakeholders of our society. Dialogue is a healthy exercise, which will surely cause us to find the light together. We are sure that we will not in total consensus on every subject matter of human rights with its panoply of nuances and shades. But at least we have attempted to come together to work on a very important subject for the benefit of one and all. The Council of Religions of Mauritius is open for dialogue and will continue its mission to consolidate nation building, peace and social cohesion. May we thoughtfully continue to work for whatever is true, noble, trustworthy of construction as a nation. I thank you for your kind attention and the quote. Religions. Ms. Maître Yatin Varma, former Attorney General, Barrister at Law and President of the Mauritius Bar Council, His Excellency Mr. Vincent Duger, Ambassador of the European Union to Mauritius. Ladies and gentlemen, greetings. I would like first to thank the organizers for giving me this opportunity to share with you a piece of my mind on this very important issue of entitled Interfaith Dialogue on the Human Rights of LGBT+ person and religion. So basically today we kickstart perhaps the most important process of bringing to the same table religion, represented by religious persons, religious institutions and religious bodies, and members of sexual minority groups, which we commonly refer to as LGBTI+ persons. I think this is a common practice whenever we face difficulties in our lives, be it at home or at the workplace, or be it at the state level or even the international level. What we normally do, what is recommended to do, is to bring to the same table all the parties to have a dialogue in the most civilized manner. I think this is what we are here on today to start. Historically, this has been done. For instance, at some point in time we had to bring women and men on the same table to have a discussion as to whether women should have the right to vote. We had to do the same with regards to persons with disabilities and embark on a discussion as to whether a specific legal framework has to be created for them to take into account their disabilities. Similar things were done with indigenous people and to know whether their right to development can be interpreted taking into account their specific needs and also the concerns of non-indigenous groups or mainstream groups. We, I think, are doing a similar exercise today. But then let me say that there is one similarity and one difference between the examples I have cited above and what we are here to do today. The similarity is that all of them, and even today's exercise, to my opinion, is unfortunate. It was unfortunate that women had to discuss to have the right to vote. It was unfortunate that people with disabilities had to struggle to get their rights.
The same thing for indigenous people, and for them to be accepted as being equal with our mainstream population. And I think it is unfortunate for members of sexual minorities group to be having to go through all this process for a final acknowledgement of their rights being equal as any human being. That is the similarity. The difference is that today in the equation we have religion, which of course is highly probable in terms of it complicating matters, making matters controversial and even personal. I mean, that is the essence or the definition of religion. If we Google and we look at there's so many quotes that are available online on religion, like, you know, this is what keeps the poor from murdering the rich, or religion is considered by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful. I mean, it's indicative as to as to how religion, you know, if not properly interpreted, if not contextualized, can create a lot of issues. But nevertheless, we are here for this particular exercise, at least as a start, and we will have to you know, deal with all the problems and take into account all the parameters for us to come to a consensus, and for eventually people of sexual minorities groups can have the rights that they are you know, entitled to. So let me start by firstly saying that religion can be and has been considered as a major barrier to sexual minorities' rights. To this effect, I would quote a passage from the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief in 2018, where it was noted with concern that there is an increasing trend by some states, groups, and individuals to invoke religious liberty concerns in order to justify differential treatment against particular individuals or groups, including members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex community. That is a fact. Very often, religion, or the freedom to have thoughts, conscience, and religious belief have even been used as a legal defense. For instance, here I would like to quote in 2013 the case of Irida and others versus the United Kingdom, a decision given by the European Court, where in this decision, which was about the formal complaints of two employees who, due to their sincerely held religious anti-LGBT beliefs, demanded to be relieved from having to service same-sex couples as part of their respective jobs. Even there, the European Court was of the opinion that this is a typical case where one has to juggle with or reconcile the right to manifest one's religious belief and the interest in securing the rights of others. So it is very clear that there exists a tension today at all levels between religion and its specific right, and also the rights of sexual minorities. I mean, to this effect, we have you know, so many questions in mind. Is religion not supposed to be compassionate, encompassing, embracing, and you know, all the other kind and loving adjectives that we can associate with it? I am sure it is. But then still, there seems to be a problem with religious interpretation, or maybe the problem is with religious leaders and their viewpoints, or simply with religious bodies who perhaps are not prepared yet, or maybe not enough aware of the situation, and therefore this is creating some sort of problem. But what exactly is the issue, and what exactly should be the solution to this, I do not know, and I'm sure you know, there is a lot of differences on this particular subject matter, even from the viewpoint of people who are involved in theology, who are experts in that particular domain. So since religion, its interpretation, its practice is highly subjective, this is why today I choose to use law as perhaps the framework, or at least one of the frameworks that we have to keep in mind when we are starting with this particular discussion.
In a sense, I believe that law and other principles like democracy, equality, fundamental rights, and freedoms can be used to interpret religion perhaps in a more contextualized way, and therefore to the benefit of sexual minorities. So, ladies and gentlemen, we are here talking about two specific rights or two specific sets of rights. On the one hand, we have the right to religion, and on the other hand, we have the basic and fundamental rights of individuals belonging to sexual minorities groups. Both are protected, I would have said equally, but maybe this is not true, but both are protected by the international human rights system. I think His Excellency mentioned all the relevant articles, so I would not repeat that, but there are so many articles from both the international perspective as well as from the regional level where treaties and conventions are directly protecting the right to religion. However, I think a proper understanding of what the right to religion means is crucial to this particular debate. So, the formal name, if I can put it in this way, is the right to freedom of thought, conscience, and religious, which includes both the freedom, which includes also the freedom to hold beliefs. Article 18, however, distinguishes between the freedom of thought, conscience, religion, or belief, from the freedom to manifest religion or belief. So we're here talking about two different components. One is to have that right as a matter of thought, belief, conscience, and religion, and the other important component is to manifest it. One is absolute. Absolute meaning there is no limitation to it. There is no justifiable limitation to it. That is the right to religion. The other one, the right to manifest your religion, is limited. So if it is properly prescribed by the law, if there are justifiable grounds, if it follows principles like proportionality, necessity, and so on and so forth, it is very democratic, very legal, and legitimate to limit, for the state to limit the right to freedom to manifest one's religion or belief. On the other hand, sexual minorities' rights, immense progress has been made at the international level, in the sense that, a few decades ago, when we would discuss about which legal basis should we choose to protect the rights of members of sexual minorities, then perhaps the most used one would be the right to privacy. But since privacy itself can be a subjective context, it was somewhat challenging. But eventually, this was enlarged in the sense that today we can discuss about the protection of sexual minorities, both from the perspective of the right to privacy, but at the same time from a protection from discrimination. So not only at the international level, we can take our own example, Mauritius, where the Equal Opportunities Act has today listed sexual orientation as a ground on which discrimination would be prohibited. Maybe the story would be complete if the constitution is accordingly amended, but we have hope that this would eventually be the case. And to that effect, allow me, ladies and gentlemen, to quote the European Court on Human Rights that has made a similar declaration, and it says, just like differences based on sex, differences based on sexual orientation require particular serious reasons by way of justification, and has, moreover, equal bias against a homosexual minority with racism. I think that is a very strong statement by the European Court, which is equaling biasness against sexual minorities with the whole notion of racism, just to indicate to you how serious this particular matter is. Therefore, one of the links of my expose today is what should therefore be the correct interpretation of the right to religion, of course in the context of protecting sexual minorities' rights. As I mentioned, it's a debate of absolute rights versus limited right. So if you live in a particular state, if you are a law-abiding citizen, if you are happy with all the privileges, benefits and rights that you're given, then you must also accept that the system can impose some limitation
on especially rights that are not absolute. So it has to be clear, an outright, I would say, excuse or justification of we cannot accept this particular right of sexual minorities individuals on the basis of this is against our religion does not hold water, is not necessarily a legally acceptable argument for the very simple and easily understandable reason that the right to religion is not an absolute one. It can be limited, but of course after a due process, and as I said, after we have proper legal framework that is justifying this particular interpretation or this particular right. Secondly, if we have a look at authoritative documents of the United Nations, here I'm making reference to, for instance, the Human Rights Committee's General Comments, which, as I said, they are authoritative interpretation of the right. If you look at the convention, you will have 3-4 lines of what the right says, but the General Comment will give you 3-4 pages in terms of how this particular right has to be interpreted. So it is an important document. So when we look at the right to religion, it says the right to religion is not about a particular religious belief or a particular traditional practice that is assigned to a particular religion. For instance, what I'm trying to say, if I can give it in the form of an example, if I believe in statutes as a Hindu, this is my right to religion, but at the same time, my fellow Hindu friend who does not believe in statute and would perhaps pray or pay obedience to an invisible God, this is also his right to religion. So the right to religion is not associated with a particular belief. So that has to be very clearly understood. Let me cite a passage which is very interesting from a particular research on this matter. So for instance, it says, moreover, as the pro-LGBT beliefs found in every major tradition also constitute religion, this too, of course, falls under the general protection of freedom of religion. In this way, not only LGBT people who are religiously convinced of their own equal rights, but their non-LGBT fellow believers and even the whole religious communities that support LGBT equality can thus claim that their freedom of religion is breached by the state accepting any form of LGBT ban or discrimination. Right? So in that sense, the right to religion is diverse, right? 50% of a particular religious community can look at, can perceive, can interpret religion in this particular way, may be characterized by their own practices, whereas the other half of the community may look at the same religion from a different perspective. So in that sense, if one group is imposing a ban, so to speak, on the rights of sexual minorities, then automatically it becomes a violation of the right to religion of the other group. This is why it's important to clearly understand what does the right to religion implicate before we can use it as a ground on which rights of sexual minorities can be limited. Finally, my third legal argument, if I may put it in this way, is that the right to religion is also the right to not hold any religious belief. The right to religion also covers atheism. So in that sense, if technically I am a member of the LGBTI community, but at the same time, my right to religion is that I do not believe in any religion. Okay, this is not, with all due respect, this is not a literary interpretation, it is not literature. I am quoting legal texts from legal authorities, so it may be a bit surprising, but the right to religion definitely also includes the freedom of not holding any sort of religious belief. So in that sense, again, if any imposition or any restriction or any discriminatory practice is being perpetrated against members of the sexual minorities community, then automatically it becomes a violation of that person's right to religion because, as I said, it also includes rights not to hold any religious belief. So in that sense, this particular legal background is extremely important because it is informative and it also
has some bearing on how we are going to undertake this very difficult task of reconciling the right to religion and the right of individuals belonging to sexual minorities. A few words before I end on the Mauritian context. The presence of Met Yatin Varma reminds me of the whole debate and discussion that went on when the criminal code was being amended to include new grounds for abortion. A research was conducted in terms of how our MPs at that time behaved or talked about this particular legal amendment in Parliament. It was very interesting to note that all of them, I think they represented almost all the mainstream religion in Mauritius. So they stood up, they gave their position of what their religion says on the matter of abortion, all of them. And then all of them said, but today the question is not about what our religion says on abortion. Today the question is about the situation that women are facing in terms of backdoor abortion and all the human rights violations that are being perpetrated because of this particular practice. So today we put aside our religious belief and we come to a consensus and we come up with a law, a revolutionary one, that will be able to better protect women's rights in the specific context of abortion. I think the same mentality might apply when it comes to all the legal amendments and all the work that has to be done in the area of sexual minorities, in the sense that I do not think in Mauritius that individuals from sexual minorities groups are necessarily persecuted. I don't think there is any sort of persecution. It happens that in our statute books we still have some archaic heritages of our former colonial masters in terms of laws. Perhaps, socially speaking, it was not a debate 20 years ago. It is becoming one today. The good news is that no police officers are waiting for us outside this room to be arrested simply because we are attending this particular symposium. So that is already a perfect ground to start the work. So I think what only remains is to allow everybody to express their views, especially religious leaders, and then advocates of human rights of sexual minorities, individuals, to come and to give their version and to try and complete this simple task of finding a middle ground on the basis that as all provisions of major international human rights instrument would say, we're here talking about not an alien group, but human beings like all of us, and they are, of course, completely entitled to all the rights that are given to them by the law. Right. I thank you very much for your attention.